皆さん、こんにちは。Google 社員による Google 検索オフィスアワーの時間となりました。本日お届けするのはいつも通り私、アンナとなります。どうぞよろしくお願いします。さて、今回が今年最後の放送となりますので、スペシャルバージョンとして、先月開催されたサーチセントラルライブ東京の様子をお届けしたいと思っております。2年ぶりに開催された、東京でのイベントですが、今回も大変盛り上がり、約160名、の参加者の方々と交流を深めることができました。イベントシーズンの忙しい中、足を運んでくださった方々、そしてライトニングトークで一緒に会場を盛り上げてくださった方々、重ねて感謝申し上げます。いつもありがとうございます。会場ではですね、様々なセッションが矢継ぎ早に行われましたが、本日はその鳥を飾った Q&A、パネルディスカッションの部分のみを放送したいと思っております。質問や回答というのが、英語でされるものが多かったため、会場の様子に移る前に視聴者の皆さんには自動翻訳の設定をオンにしていただきたいと思っております。またの方はですね、本動画再生中に右下、こっちかな、右下の歯車アイコンから字幕を選んで、自動翻訳から目的の言語を選択してください。多くの方はここで日本語を選ばれるんじゃないかなと思っています。さて、皆さんご準備いただけましたでしょうか？それでは会場の様子へと移りましょう。どうぞ。では今日は一日お疲れ様でした。まずはね、一つ目はせっかく準備いただいたので、そちらから答えていこうかなと思います。ロボッツ .text でのブロックやノーインデックスをどのような場合に使用するか、誤った理解による使用によりネガティブな影響が発生した事例も知りたいとのことです。こちらいかがでしょうか？So they are completely different. They are under the same umbrella, but they are completely different. With robots.txt, you tell crawlers, not just Google, but crawlers in general, that you don't want a resource, a URL, be crawled. And then with no index, you would tell that you don't want that URL be included in the index, in a database. But if you are using robots.txt, then you can never tell that there was a no index on the page because you are not allowed to crawl the URL. So how would you know? Because no index can only go either in the page in form of a meta tag, for example, or an HTTP header. And then robots.txt, that's a file that we consult before actually going to the URL. So you cannot use them interchangeably. If you want to control crawling, then you use robots.txt. If you want to crawl, if you want to control how your pages show up in search or whether they show up in search, then use no index. 翻訳終わってますか？大丈夫そうですかね。はい。じゃあ続いての質問に移りたいと思います。アルゴリズムのコアアップデートで順位が低下していた時にチェックするポイントや改善策の立案方法があれば教えてください。こちらいかがでしょうか？ Why is it always me? So when I selected this question, I actually wanted to put their QR code because my teammate Daniel Weisberg, he has I think a blog post or help documentation about how to check whether a ranking drop is caused by an algorithm update or not. So I would go there first. Catch me afterwards if you are here, and then I will give you the URL. But you can also search for that on your favorite search engine.
how to plan improvements. I think the important thing that you have to keep in mind is that you need the improvements across the whole site, not just individual pages. So you have to take a look at the whole site and look at where can you improve, and go from there. But there's no easy way to fix these things. ありがとうございます。では続いてのご質問に移りましょう。Search Console のプロダクトとしての方向性ということで、アリエルお願いできますか？ Yeah, can you hear me? Okay, direction of Search Console. Well, as I said in my talk, we are constantly improving and adding features in Search Console. I guess the latest additions in the past few years, you've seen them. There was a feature called Search Insights that was basically ported into Search Console. Now, I think we added in the past couple of months, we added something called Achievements that was also very popular. So yeah, we are all the time improving, and I don't know, as we say, AI is everything, so maybe we can expect something. But yeah, as you may well know, we are all the time also experimenting, so there might be features that some of you will get in the near future, but there are things happening, yes. Thank you. はい、では続いてのご質問に行きましょう。ここでライブクエスチョンということでね、たくさん並んでいただいているので、せっかくならその中からご質問いただこうかなと思います。じゃあまずはこっちから。あ英語と日本語どっちがいいですか？どちらでも。じゃあ英語でいきます。はい。はい。同時通訳は入るので、はい。Good. So I have a question about Google Search and Gemini. So you said Gemini is not search, and you don't know anything about the crawlers, but at the same time we don't need geo. And also when I look at server logs, the Gemini robot is shown as a part of Googlebot, so there's like a little bit of like a mixed signals thing going on there. So how are you feeling, like how are you working with the Google search team and the Gemini team? Do you see yourselves working together more in the future? Can you tell us more about that? I'll answer some part of the question. 僕は今 Google の検索チームと Gemini のチームどちらも見てるので、僕の本当の半分の仕事は検索のチームと働いて Gemini のチームと働くことが多くあります。で、プロダクトとしてのうちの方向性は多分正直な答えでお話しするとまだ決まってないっていうのが答えになるかなと思ってます。もちろん現状はその Gemini がその各 Web サイトをクローリングしているというのは現状としてはあるし、その情報を Gemini に生かしているという部分はあります。ただその我々としてのそうですね、根幹となるユーザーに対して必要な情報を届けるというところが今の Gemini のチャットボットがいいのか、検索の中のAI オーバービューだったり AI モードがいいのかっていうのは今まさにですねいろんな仮説を持って検証している段階で、社内ではもちろんいろんな仮説もあり、もちろん社内ではいろんな派閥がありいろんな話をしてますが、まだ確固たる着地点っていうのは決まってないかなと思って、全く違う形になるかもしれませんし、そこはですねGoogle だけじゃないと思うんですけど、今全体通して壮大な社会実験をしているかなというふうに思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。では続いての質問はいただいたものに戻って、AI に引用されるために意識すべきことは何か、 AI と SEO の関係性というか、今後 SEO がどうなっていくのか、そして Google が今後そこに対して投じるものとはとのことですが、こちらいかがでしょうか。Why did I select this question?
So I think when you're optimizing for something AI, then technically you want to keep in mind the technology stack that's under the AI system that you are optimizing for. In case of Google, like AI overviews, AI mode, that's just plain old search indexing, search crawler, whatever. In case of Gemini, it would be slightly different, but largely the same. It has to have additional things because, well, it is optimized for chat interfaces, not for traditional search displays. So it depends on what AI system you are going for, I think. For search, I truly believe you don't have to do anything else. For Gemini, there might be something, I don't know, but I believe not. Like there's no extra structure data, for example, that I can think of that might do better with Gemini or ChatGPT or anything else. And then the relationship between AI and SEO and the future holds for SEO, that's just what we talked about previously, so I'm not going to go into that. Let me just add that in Search Console, we are showing clicks, impressions, and everything also from AI features. So you can pretty much see what happens and whether you are cited by AI or not. It's not currently apparent, but your total traffic should be covered. ありがとうございます。ということで続いてはライブクエスチョンということでこっちから次は行こうかな。はい、ありがとうございます。サーチコンソールの機能についての要望と質問です。多分死ぬほど来てると思うんですが、AI による概要と AI モードの、今って、全体的に、インプレッションクリックあそこに含まれてると思うんですが、それがAI によるものかどうかっていう内訳を見たいですし、それを見れるように開発する方向性はあるのかと。個人的にはもうやっぱり体験として検索と AI での表示って全然違うものなので、ディスカバーみたいな感じで分ける形でもいいからやっぱり内訳は見たい。でそれがないと先ほどゲイリーさん言ったみたいになんかこう数字上の変動があった時にそれが何によるものかっていうものの判断が極めて難しい状況だなと思ってますので、サーチコンソールで AI の内訳を見たいなという質問です。Thank you very much for the question. It's not the first time that we get this request, putting it mildly. And I know that it is important for the ecosystem to understand. And I think someone mentioned that knowledge and understanding is power. And that makes total sense. Currently, we're not showing this because of many internal reasons. And hopefully we will someday. I don't know. But there's not too much I can share about that at this point. Yeah, sorry. but it is a valid request and a valid question, and we know about it. And I guess we are waiting for the time to be right. よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは続いてのご質問。コンテンツの分析から読者を読み解き、読者のゴールの詳細をどのように分析しているかについてご質問いただいています。こちらはいかがでしょうか。Don't look at me. I don't know. I don't know. I think this is Omri question. Yeah. So if you're a content creator, one of the things you could do is use Google Trends to, so hopefully you already have some kind of a notion as to the types of content that you're focused on, your own site.
And so you could put in some of these terms and topics into Google Trends, and you can see how they are trending over time. If you set the region to the country or the region that your audience is focused on, that your site is focused on, let's say that you're creating content for Japan, so set Google Trends to show you the search interest for Japan, and just compare those terms, compare those topics, see first of all which ones are more popular, what is your audience, what do they care about, and this kind of gives you a sense into what are the things you should be focusing on. Another really good system that works for a lot of people is to look into questions, so specific questions. So one of the things you could do on Google Trends is you can actually add questions, who, why, what, when, and so on, in relation to those topics, and you can see what are the top questions that are actually trending. What are people asking in relation to the topics that your content covers, and maybe you'll find some interesting questions. So one of the ways is to put it just as a comparison on the Explore page. The other way is to look at the related queries, and again look for those questions. And this will give you a lot of great ideas for the types of content that you may want to create based on the things that your audience is asking. I just want to add a couple of things to what Omri said, which are more related to Search Console, because if you're thinking about your readers, basically these are people who are actually coming to your website. They might be coming through Google Search. And if you look at the performance report in in Search Console, you will see what are the top queries that drive traffic to your site. And from that, you can probably deduce maybe what their interests are, or maybe for some queries, you're not very high up, and you would want to improve it because you think this should be things that trigger your website more, and they're not triggering right now. So I think the performance report would be also a good tool for you to use. ありがとうございます。では、5 question ということで、次はそちらに行きましょうか。株式会社バリューズと斉藤ロベルト義明と申します。今日は素晴らしいイベントありがとうございます。今日のセッションの中でも SEO is not dead っていう言葉がすごく何回も繰り返されてたと思うんですが、とはいえユーザー行動、ユーザーインタラクションは変わってきていると思ってますので、私は半分同意で半分そうではないかもしれないということを思い始めています。でその中でGoogle さんの方でご覧になられて見えてくるような新しいユーザー行動であったりだとか、何か我々エコシステムにいるパブリッシャー側であったり広告主側としてケアすべきこのユーザー行動みたいなところがもしあれば、何か我々エコシステムに対して今日何かしらヒントでもいただけるとすごくありがたいなと思って質問させていただきました。はい、ヒントをくださいという。はい。ありがとうございます。So the first mention of SEO is dead that I know of is from 1998. So in 1998, Google was 1 year old, or not even, and SEO was already dead because user behavior was changing back in 1998. In 2001 or 2002-ish, we realized, maybe 2003, I don't remember, we realized that we need Google Images, the image search engine, because people started searching like crazy for the dress that Jennifer Lopez was wearing at a gala. In 2005, we realized, based on some news event, that we need Google News. And then, because people started searching more and more for Google News. In 2007, we added universal results.
and so on. Search kept changing because users were changing. But SEO never died. SEO just changed with the search engines and with the users. Now what we are seeing is that this will sound funny or henna, but people are lazier. They want information to be given to them. And that is important for any business. It's important for a search business as well. And then you have to figure out, well, we have to figure out how we balance the ecosystem and users' needs. But if you want to blame someone for this, you can blame Gen Z, because that's the segment of people who are driving these kind of changes, because they are coming on the market and they require changes. And just so you know, I'm not talking out of my stomach. There's a study on thinkwithgoogle.com where you can read about this, how Gen Z is changing how search and interactions work on the internet. So if you need an inspiration for how users are behaving and why things are changing, then thinkwithgoogle.com is probably the best source that I can recommend, because they do publish interesting insights, I think from the ads side, not from our engineering side or from organic side, but nonetheless, they are doing the research and publishing it. So check it out there. Thank you. I can add maybe something here is AI is changing everything, right? So you see AI being used for content creation. And then on search, you see how AI makes it easier to find content. And where we are still catching up is using AI in the tools that we offer, such as Search Console and Trends, to give you better insights as a content creator on the things that your audience cares about and their patterns that they're using when they're using these AI surfaces. So we're still not there, but we're definitely thinking about it and looking into introducing these types of AI-based insights. We've already started that in Search Console, but using these AIs to also bring higher quality data and insights to content creators through the tools that we offer. So look for that. Hopefully soon. 僕もちょっと付け加えさせていただければと思います。僕はSEO の専門家ではないので、 SEO における対応がどういうのが必要なのか、どう変わっていくのかっていう話は、基本的にはゲリーの話が今の大半かなと思っています。で、ただユーザーが求めるコンテンツだった、ジェネラルにユーザーが求めるコンテンツだったり、ユーザーが Google 検索に求めるものは、少しずつ変化があるんだなっていうのは僕が見てるところではあります。で、やはり特にもう完全な事実ベースでの情報を Google 検索を通して求めるユーザーっていうところは割合としては減ってきてますし、減っていくんだろうなと思っております。で、その時におそらく大事なのは、コンテンツの独自性と、あとはどれだけ早くそのコンテンツを届けれるかっていうそのタイムスパンの問題なのかなとは思っています。確固たる事実を知るだけであったら Google 検索を使わないでもいろいろ得る方法っていうのはこの AI の流れによってはかなり多く広まってきましたし、そのコンテンツ自体もどのような形であれ何かしら新しいコンテンツを作る、クリエイティブを作るっていう手法がいろいろ出てきた中では、そのコンテンツ自体のオリジナル性っていうのはすごい大事になっていくかなと思ってます。で、あと日本における検索行動の変化として、これまだあんまり数字でカチッと固まってなくて、あくまで僕の仮説として捉えていただければと思いますが、日本の検索行動って他の国と比べるとやはりそのキーワードベースでの検索が多い、皆さんご存知かなと思ってるんですけど、例えばアメリカでは How to make なんとかみたいな、どうやって作るのみたいな話だったりするところが、日本はもともとかなりキーワードベースでの検索が多くて、我々
対外発信としてよりこう文章での質問形式の、Google 検索使ってみようねっていう動きをこれまでずっとやってきたんですが、AI の流れって、もちろんチャット GTP しかり Gemini しかりそういう質問をやっぱり基本的にしていく。でAI モードとか AI オーバービューみたいなそれに近い機能が Google 検索に備わってくることによってユーザーの検索コード自体もその AI モードじゃなくても普通の検索においてもそういった検索が増えてくるんじゃないかなみたいな仮説は一つ持っているところではあります。大丈夫そうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、たくさん皆さん話してくださった。では、事前質問にちょっと戻って、インデックス率の向上策に関して質問いただいてますが、いかがでしょうか。どうやったら向上させられるのかなって。I'm very curious how I selected these questions. How to improve index rates? Well, you need to publish content that users are going to find useful, helpful/useful. That typically means that it's of high quality, that you put some expertise in writing the thing or creating the thing, if it's an image or video. Generally speaking, if you are publishing useful content, content that is useful for some users, then the index rates are going up. If you are publishing stuff that people are generally not interested in, that's not useful for people, then index rates are going down. And then focus on quality. Try to ensure that the content that you are producing is actually of high quality. How we define that, we have plenty of documentation on that particular thing, so I would just check out our docs. Just a small addition here. I know it might sound a bit old-fashioned, but there are sitemaps. Oh, yeah. And if you make it easy for us to find your content, it doesn't give you any promises, of course, but at least from a technical perspective, make sure that we know where your content is and make sure that that doesn't come in the way. And that we can crawl it. Yeah. Nowadays, Don't block it. yeah, we are laughing at this, but nowadays, like for example, random CDNs might decide to randomly block traffic. So you have yet another thing to look out for. Go to your CDN or firewall and check whether there are rules that were put there not by you even. So yeah, it's getting tricky on the internet. ありがとうございます。ではですね、ライブクエスチョンに戻って、次はこっちかな？ Oh no. はい、英語でいきます。My question is for Omoli. Sorry, Gary. So I'd like to understand how Google Trends defines its topics. When I search for Apple, Google Trends shows a few suggestions. One is Apple, the technology company, and another is Apple, the fruit. So far, so good. But two other suggestions with the Apple logo also appear, and they are just labeled topic. What exactly are those? And another example, I was previously labeled SEO. I'm proud of that. But now I'm just labeled just topic. So my understanding that Google Trends gets its topic information from the knowledge graph, treating topics as entities. So how does Google Trends decide on these topics? Thank you for the question. It's a great question. So on Google Trends, you can search for either queries or topics, like you mentioned. And the topics do indeed come from the knowledge graph. So knowledge graph is something that we maintain at Google. It's not just part of Google Trends. It's all across Google. And it's something that evolves over time. So knowledge graph is basically a collection of entities that are mapped to each other that represent something about the structure of real world entities. So it could be people, companies, events,
the types of things that maybe you would see a Wikipedia article on. So most of Wikipedia articles also have knowledge graph entities, for example. And you're right. So sometimes there are a lot of entities or topics that have very similar names. Apple the fruit versus Apple the company. And so what we're trying to do is try to understand the topic based on the context of the queries that people put into search. So if a user goes into search and they just type in Apple, enter, we don't have a lot of context. Google search doesn't have a lot of context, so it tries its best to understand, what type of result to give you. And maybe it's personalized. Maybe it's based on something that Google already knows about you as a user. On Google Trends, we aggregate this across all of the users. So maybe some users are interested in technology, other users are interested in farming or in fruit or whatever. If the question that the user types in onto Google search is more has more meaning, for example, they ask about the Apple stock value, then it's more clear that they're talking about Apple, the company. So this is basically where the association between the query and the topic comes from. So at the moment that the user types in their queries, Google search does its best to understand the meaning, and this is, that meaning gets logged as part of the search logs, and this is basically what we're processing and also serving as part of Google Trends. And of course, this changes over time. So sometimes when you're looking for the search interest of topics, you may see these little, jumps, like something drops to zero or drops, from zero to something else. It means that there was something in the back end of Google of the association between queries and topics that has changed. It happens. We don't have a lot of control over that. If that happens, then maybe there's another topic that kind of took over as a better representation of the meaning of that query. In that case, it would be better just to look at just the query instead of the topic for a more kind of stable history of search interest. Or maybe just add different variations of topics to try and see where the search interest has transitioned into. So no simple answer, but it's still a very useful capability. And yeah, I hope you do find it useful. I have one more question. So there's quite a long line. So okay. Sorry. 次の質問は事前にいただいていたものですね。日本語は特殊な言語です。子ども向けや自治体の優しい日本語サイトではコンテンツ内の漢字に振り仮名が振ってあることがあるのですが、これはどのように Google に認識あるいは処理されているのでしょうか。SEO において不利になってしまうことを危惧していますとのことです。こちらいかがでしょうか。So I actually fixed this during COVID. It was a COVID project. Historically, we haven't handled it well. So basically, if you wrote furigana, then we would mess it up pretty bad internally. Now it should work much better. It's still a hack in our system, but it at least works. And if it doesn't, then send lots of tsukemen after me, and then I will come back and then I fix it. ありがとうございます。ではライブクエスチョンに戻って次はそっちの列かな。もう飲んでますね。はい。今回も美味しいビールありがとうございます。でそうお伺いしたいのはまたなんかゲリが嫌そうな顔すると思うんですけどインデクシングに関する話ですと。結構やっぱり最近ちっちゃいお店とかの公式サイトとかを見てたりするとインデックスされないってことがすごく多いと。新しいお店を立ち上げて頑張って公式サイト作ってでそれでもインデックスされないしでインデックスされないからって思ってGoogle サイトに作ってみたら Google サイトはそもそもインデックスされにくいとかそういう問題があったりしますと。で聞きたいのはこれからもそういうなんかSMB って言われるような中小企業ああいったところが新しいサイトを作って
でもちろんGoogle 推奨のそれこそ内部リンクを作れとかプロモーションをしろとかっていうのは分かりますと、そういうのができないお店の公式サイトってそろそろその公式サイトを作ってインデックスされるっていうのは諦めるべきタイミングが来てるんでしょうかと。Google のインデックスには結構限界が来てるんじゃないかなっていうのが聞きたいところです。You are correct that there's a limit. Every technical system has a limit, so our index also has to have a limit. And you are correct to say that or assume that our index is not infinite. Absolutely correct. But that doesn't mean that it's not dynamic, meaning that pages from the index come and go. If you publish something of higher quality than your competitor, then the competitor might fall out of the index, and then you come in the index. I think at one point we SEOs lost not the game, but we started creating so much content on the internet that it made the competition extremely high in every single niche that I can think of, meaning that it's much, much, much harder to get that click from Bing, from Google, from any other search engine that you can think of, because the competition is so high. What you can do about it? Well, go back to what it means to be a marketer, what to me, like the marketing side of SEO. It means that you convince people to come to your site. How do you do that? There's lots of marketing tricks that you can do. You can post on social media. You can do guerrilla ads, like something that catches people's eyes and then they come to the site. But you have to convince people to come to your site. As soon as people come to the site on their own, it's extremely likely that Google is also going to like your site more. Yeah, I see. Thank you. Yeah, just adding to that, Search Console is always a good place to go and see what's going on, right? Whether you are in the index or you're not in the index, whether we found even your pages, maybe we don't know about this new site. Where should we know about it? Maybe, so all this information is important, and each clue that you get from any type of tool will help you improve. Yes. Thank you. ありがとうございます。では続いてはまた事前質問がありますね。本当に検索は終わりなのか、AI の台頭によって Google 検索が終わることは起きるのでしょうか。こちらいかがでしょうか、ギリー。No. Short answer? No. Maybe we're all out of a job. Maybe I'm fired and I didn't know. はい。ということで皆さんお分かりいただけますでしょうか。はい、続いてまたライブクエスチョンに移りましょう。次はこっちかな。Okay, I will ask in English. So about the Search Console, is there a way to make discovery debuggable on Search Console? Like see why your page is up in it or why it doesn't show at all? Well, we try to provide as much information that we can, but in order to be fair to everybody, we cannot give you answers, right? We just represent whatever is in the system. We don't make decisions. So yeah, you can use our tools. You can understand what's happening basically by looking at where your traffic is coming from. If pages are not showing anymore, maybe there is a crawling problem. We have a lot of reports that help you with that. Maybe if you intended your content to be on some
special place in search and you added some structured data and it's not being processed correctly, we have reports for that. So we try to be as transparent as possible to show site owners, what is Google seeing and how it's processing your content. But again, we as Search Console don't control, what goes in the index and what doesn't go in the index. It's back to Gary, make really, really high quality content, make sure that it's discoverable, that it's accessible, make sure your website is a good website, doesn't annoy users, and yeah, then I guess then you go into the competition with everybody else. Thank you. はい、ではですね、もう時間も限られてきましたので、ここからはライブクエスチョンをねずっとしていきたいなと思います。では次はこちらの方からお願いします。構造化マークアップについてお伺いしたいんですが、スキーマオーグに、定義されている構造化マークアップを全て Google は理解することができるというドキュメントを何度か見たことあるんですけど、実際それはどのように、使われているのかっていうのを教えていただければと思います。ちなみにどのようにってどういった趣旨というか、はい、それはコンテンツの理解であるとか、例えば AI での、AI による概要に表示させるために使うとか、あとは何でしょうね、より中身を正確に把握することによってその関連するクエリにおいて順位が向上する可能性があるとか、そういうことがあり得るかっていうところですね。そうですね、なんかあんまりカチッとしたことは言えない前提でちょっと聞いていただければなと思います。ただ基本的にスキーマとゴーグにあるけど、うちの構造化データのリストにないもののギャップの話がメインかなと思っているんですね、ご質問としては。で、うちとしてはもちろんその HTML 自体をクローリングしているので、そこにある情報を活用できることはなくはないかなっていうのがアンサーになるかなと思います。ただそれをうちとして必要なものが逆の例としてですね、うちのして必要なものがスキマ .org にないというケースもあったりして、そういった際には我々はスキマ .org と協力しながら新しいものをそこに追加していくというようなことをしています。なので我々としては必要なものを取りに行く一つのツールとして構造化のデータを使っております。で、結果として HTML 上ってさっき僕もちらっと話しましたけど、HTML 自体が我々やんわりとした構造化データだと思っているので、それを参照することはありますが、他のものと比較、うちがもともとリスト化しているものと比較して、そこにスキマ .org にあるけどうちが持ってないものを入れることによって飛躍的に上がるってことはないづらいんじゃないかなっていうのが経験則かなと思います。ちょっとこの辺りで許していただけると嬉しいです。ありがとうございます。 Also, just to say it very clearly, structured data has no influence on ranking. ありがとうございます。では next question is 次はこっち。そうですね、4分ということで最後 last question maybe? Yeah, 宮田。大丈夫ですかね。はい。はい、今日楽天のメンバーが登壇した上司になります。はい。で、今ちょっと困っていること、これ花さんに要望といいますか質問なんですけど、ジェミニからどういうふうに流入しているかっていう流入経路を分析するための、ところはすごい今悩ましくなっていて、というのはアプリから、ウェブから来ればリファラー取れるんですけど、アプリからだとリファラー取れないんで、ユーザーエージェントとか、ゼミニみたいなのが入っているものを分析すればできるんですが、それじゃちょっと何ですかね、本当にそれが正しいかっていう疑問があったりするので、例えばですね、チャット GPT は流入経路こうやればできますよというヘルプページがあるんですね。それをゼミニにも作ってほしい。どうやって判定できるかっていうのをちょっと情報公開してほしいというリクエストになります。ありがとうございます。そういったリクエストは他からも受け付け日本以外からも受け付けているものです。で、ちょっと今どんなプランがちゃんとあるのかを完全に僕も理解していないので、もしかして、絶対作るともちょっと言い切れないところではありますが、リクエストとしては Google としては理解をしています。かつまずジェミナイしかり、あたり特にうちのですね検索と比較したときにジェミナイがこういったですね、いわゆるそのウェブのエコシステム周りの
サポートというかとこうちゃんと動いていこうという体制はまだ取れてないところの一つかなと思っておりまして、そのあたりは我々もちゃんと整えていかないといけないところかなと思っていますが、なかなか対応が追いついてないところであるというのは事実かなと思ってますので、はい、リクエストとしては受け付けさせて、ありがとうございます。ありがとうございます。How about we take Tsuji-san's questions if Tsuji-san promises that he's going to be quick? 2年前にこの場でゲイリーに質問を私はしたことが、機械翻訳をどのように Google が今扱うか、その時に人間がしっかりと監査をする必要があるということをゲイリーは言いました。2年前。それが今どうなっているのか、実際に人間が監査していないような機械翻訳がとても増えてきた。この状況でゲイリー今どう考えているのかということを聞きたいと思いました。I regret my decision. I mean, the situation is pretty much the same as before. I think we need to see that there was some effort in at least making sure that the translation quality is at least understandable. Like now that I was in China and in Hong Kong, and I was more immersed with Chinese language, for example, I see so many really bad translations, and I don't know. And I'm sorry, I'm not trying to offend, but like the English translation for some food was duck liver excrement or something like that, which is no, like I know that it was duck liver and it was with some vegetable, but then the vegetable was mistranslated, and that was automatic translation. How is that useful for me as a user? It is not. So I stand by that what I said 2 years ago, is that someone needs to check the AI translation. And we're done. はい、時間ぴったりでありがとうございます。ありがとうございます。It might be as simple as doing the reverse translation afterwards, just checking that what the translation did is coming back as the same thing and not just messed it up. But that often also changes the meaning, because there are nuances in languages. Like, for example, here, if I say, I don't know, like, Anna-san goes first, and then you translate it to Japanese and then back to English, it's very likely that it's going to lose the meaning. Because... But at least you know that there's no excrement in that. Yes. Okay. はい、最後の最後までケアしていただいてありがとうございます。ではですね、パネルディスカッションはここまでということで、登壇者の方には講談していただきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、いかがだったでしょうか。今回もたくさんの質問をいただきました。ありがとうございました。またですね、すべてのイベントを包括したブログ記事も、数週間以内に公開される予定ですので、ぜひ楽しみにしておいてください。それではですね、今回もご視聴いただきありがとうございました。当日イベントにご参加いただけなかった方というのも多いかなと思っていますので、こういった形で少しでもコミュニティの皆さんにお役に立てたら幸いでございます。またですね、来年以降のオフィスアワーの放送予定に関しては、年明けめどが立ち次第改めてご連絡差し上げようと思っております。本年も大変お世話になりました。また来年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは良いお年をお迎えください。またね。バイバーイ。